Tervehdysarvon pelikansa, se on Merkur linjoilla. Tervetuloa uuden pelailun pariin ja pelailun, mitä toivottavasti ollaan odoteltu. Pelailu, mitä mä itse olen odottanut ja mikä piti alkaa jo kauan aikaa sitten. Ja kyseessä on, kuten ruudun näkyy, a Hideo Kojima game, Metal Gear Solid Peace Walker. Ja tää on osa, tuli viime kesänä aloitettu. Itse aika lailla niin kuin vuosi sitten tuli aloitettua tuo kanavan ehkä kattavin pelailu, minkä idea oli siis vetää Metal Gear Solid saaga läpi kronologisessa järjestyksessä, ja todella nolosti se on alkanut, koska vuosi on mennyt ja me ollaan saatu vasta ensimmäinen osa, eli ei Peace Walker, kun Snake Eater, eli tuo MGS3 vasta päätökseen. Ja pitkään ollaan saatu odottaa, tai he ketkä ovat odottaneet, niin ovat saaneet odottaa tätä seuraavaa osaa Peace Walkeria. Mä oon jonkin verran miettinyt, että tuunko mä tekemään tästä blindi-pelailun vai tuleeko kyseessä olemaan enempi walkthrough-tyylinen, ja mä sitä pikkasen täältä kyselin, ja aika lailla 50-50 oli vastaukset siitä, että kumpaa jengi haluaisi nähdä. Ja mä tosiaan tiedän, kuten mä oon sanonut, niin monet sellaiset pelit on, tai pelisarjat on sellaisia, mistä ehdottomasti on mukavampi katsoa pelailua, missä pelaaja itse tietää, mitä se tekee. Muun muassa MGS-sarja on tällainen, Final Fantasyt on tällaisia, yleensä kaikki JRPGt. On vähän sen tyylisiä, että jos pelaajalla ei ole mitään hajua, mitä tapahtuu, niin sitä on vähän nihkeätä seurata. Mutta tää tulee olemaan joka tapauksessa blindi-pelailu. Se on aika iso riski, mutta lähdetään katsoa, miten se toimii. Ja tai sanotaan, että se on enemmän sellainen puoliblindi. Tarinallisesti tämä on blindi-pelailu, mutta gameplay-osuutta mä oon pikkasen testannut itse tässä, sekä myös aikanaan kattonut hieman Let's Playtä. Ja iso muutos tähän verrattuna muihin Metal Gear Solideihin on se, että kyseessä ei suinkaan enää ole Tactical Espionage Actions, vaan kuten ruutu näyttää, niin se on Tactical Espionage Operations. Ja muistaakseni PSPn Portable Ops taisi olla ensimmäinen, nyt en ole ihan varma, mutta sellainen kutina, että se taisi olla ensimmäinen, joka oli Operations nimellä, ja nyt tämä uusi Metal Gear Solid 5 Phantom Pain tulee niin ikään olemaan Operations. Ja ero siihen on se, että tässä käytännössä sulla on sellainen pienimuotoinen päätukikohta, Outer Heaven, missä sitten on sellaista pientä mikromanagerointia ja näin päin pois, ja tehtävät sitten valitaan sieltä aina eteenpäin. Se ei ole niin ehkä sen lineaarinen, vaan periaatteessa tarina sitoutuu yhteen sitä tehtävien välityksellä. Ja se on aikamoinen muutos niin sanotustikin, mikäli on tottunut MGS:ään, mutta eikö se varmasti toimi. Luotetaan Hideo Kojimaan sen suhteen, että homma toimii. Ja tosiaan se, että kyseessä on blindi-pelailu, niin se johtuu, tai se on periaatteessa niin kuin tarinallisesti. Gameplaytä mä oon ihan snadisti testannut, mutta mä luotan siihen, että mä en nyt sano olevani mikään MGS-konkari, mutta kuitenkin jonkin verran kokemusta tästä pelisarjasta löytyy, niin mä luotan siihen, että niillä taidoilla, mikä multa löytyy, niin me tullaan vetämään gameplay myös erittäin taktisesti läpi. Ainoa mikä mun jännittää on pomot, koska pomoissa on aina jonkunnäköisiä kikkoja, ja mä en tiedä näistä pomoista mitään. Joten se saattaa olla hieman sellainen tuskallinen taistelu, mutta ei kai siinä, lähdetään tsiigaalle. New Gameen varmasti otetaan, pienet testailut on alla, mutta joo, kyllä, me lyödään meidän nimemme tänne, ja se on mikäpä muukaan kuin tuttu, turvallinen Merkur. Se on se juttu. Q. Sitten laitetaan pieni U. Ei meni ohi pieni U. Noin. Ja iso R. Ei huono. Se on siinä. Se on ok tää nimi. Kiitos. Ja kontrollit löytyy veri Shooter Action Hunter Type. What the fuck is Hunter Type? Oliko se Shooter? Se oli Shooter, joo. Lähdetään Shooter Typella. Ja niin mä heitän tähän vanhan tallennuksen päälle, minkä mä tuossa tosiaan niin eilen testasin, tai kuten päivämäärä tuossa näyttää, niin mä heitän sen päälle sen. Katsotaan mitä sitten tulee. Meillä saattaa jonkunnäköistä introa tullut sen aikana meikäläinen tuttuun tyylin hys, ja ei muuta kuin tervetuloa seuraamaan Pelataan Metal Gear Solid Peace Walker.
Economy Digital Entertainment presents. A Hideo Kojima game. Ja tosin tuo teksti, mitä tuossa äsken oli, niin oli tuosta Metal Gear Solid 3:sta pikkasen, että mitä siellä tapahtui. Kaikki mitä se tunnistaa. CQC! Damn! Boss! David Hayter. One and only. True Snake. Hey, boss! Wanna go around? Ja tää tosiaan alkaa tutorialille. Me voitais vetää tää tutoriali periaatteessa tässä läpi samalla. Yeah. Okay, go, do it. Let's do it. Look alive, ladies! The boss is gonna join us! Yeah. Show him how it's done, boss! Go, Your boss. first priority in enemy territory is knowing your surroundings. Your life depends on where you are looking and how fast you can identify your target. Therefore, you must first master moving your line of sight. To move your line of sight, use the right stick. Now when I give you an order, look in that direction. Look up! Siis tää on MGS:ssä niin parasta tää, että siis kun ne tietää, että se on peli. Ne rikkoo sen neljännen seinän heti niinku. Kato oikealle pyörittämällä oikeeta tappia. Se on siinä. Action button. Kyllä. Okay. Next we'll check your left and right. Look right. Huo! Good. Look left. Huo! Good. Hyvä boss. You should be familiar with the left and right controls now. Kyllä. Press the action button if you're ready to move on. Voisiko me olla kyllä valmiit? Saako tässä jonkun sellaisen niinkun... Jos ei oo ihan varma mitä tekee, niin se on se uuden mahdollisuus. Okay. Hei, mennään eteenpäin. You can change the controls anytime in options. Go with the method that works best for you. Niin. Next I'll explain how to change stances. If you just stand there like an idiot in front of an enemy, you might as well kill yourself now. At times, you will need to get low to avoid detection. You have 3 stances: stand, crouch, and lying down. To change stances, use the crouch button. Tap the crouch button to change between standing and crouching. You can move in either stance. Hold the crouch button and keep it held to lie down. However, you cannot move while you are lying down. I'll say that again. You cannot move while lying down. Is that clear? Kyllä, muistakaa se. Ja siis yksi mikä on erittäin jännä, siis tää on ensimmäinen MGS, siis sanotaan niinku... Joo, kyllä. Sanotaan niinku kronologisessa järjestyksessä, niin tässä Snake osaa kyykkiä, se osaa liikkua kyykyssä, mikä on helvetin hyvä juttu. Mut se ei osaa liikkua makultaan. God damn it. Tilt it a little to walk slowly, tilt farther to run. Decide which to use based on your situation. Remember that your footsteps are louder when running, making you easier to discover. Be careful! Kun esimerkiksi tyylin 1., 3. ja 2. sä et voi liikkua kyykyssä, mutta sä voit liikkua ryömien. Kun taas tässä sä voit liikkua kyykyssä, mutta et voi liikkua ryömien. Rolling is useful for knocking down enemies in your way. And for getting away when surrounded. 4 oli tuo jumalapeli sit, mikä tosiaan niin mahdollisti kaiken. Voit liikkua ryömiä sekä kyykyssä. Kauan siinä meni, mut vihdoin saatiin se MGS mahdollista. Kyllä. Huo! Mä en osannut. I do apologize. Huo! Yeah. Huo! That's it!
Mitä sä tönit I will mua? explain how to attack without gunfire. You may run into an enemy unexpectedly. You may not have a weapon on you, or you may be out of ammo. You'll still need an effective attack strategy. One well-placed strike and the enemy won't know what hit him. To strike an enemy, press the attack button while standing still. On my command, press the attack button repeatedly and take down your opponent. Okei. I'm ready, boss. I'm ready, boss. Eli kun täytyy sanoa, että siis tästä niinku Snakein sarjasta 1, 2, 3 on tullut erittäin laiskan näköinen. Se on vaan tollainen niinku... Huo! Next we're gonna practice using the stun rod. Muistaa, että ykkös veti kunnon jabit ja vielä se hyppykierre kohtu siinä perään. Tää on vaan tällainen, että kun jalka ei sanoa. Toimii. To use the stun rod, press the aim button. To ready it, then press the attack button. You'll be glad to know we're using mock stun rods for this training session. When your partner attacks, make him believe it's the real deal. Prepare yourself for stun rod training. Oh god. Let's do ready, it. boss. Mulla on hyvä tuon partneri, se tietää. Come on, go! Huh! Impressive, boss! He did. Now we'll move on to CQC. Kyllä. CQC, or Close Quarters Combat, refers to when CQC. engaging an enemy in battle at very close range. It is a quick and efficient way of eliminating a threat. There are various CQC techniques. We will go over each of them. Don't get cocky because you think you know them. This will be different from what you're used to. Pretend you are learning it for the first time. The first technique is throwing your opponent. To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the left stick. Be sure to press the attack button when the icon appears. Now, wait for my command and throw your opponent. Go! I'm ready, boss. Ja siinä oli pieni vinkki niin sanotusti vanhoille MGS-pelaajille. Eli tässä on pikkasen tää CQC muuttunut. Täytyy sanoa, että tää on muuttunut helvetin hyvään suuntaan. Siis tää on todella smoothi. Kas noin. You son of Fine a... work, boss! Thank you! Next, I'm going to teach you how to restrain an opponent close to you. This is a cornerstone of CQC. Grab hold of an enemy, and the bastard's life is in your hands. What you do from there is up to you. Just know that if you restrain him for too long, the average person will most likely pass out. Something to keep in mind. Let's begin. To restrain your opponent, hold down the attack button while near them. Restrain your opponent on my command. Go! I'm ready, boss. Tuo on tosi sympaattinen tyyppi, se on niinku valmis ottaa päässiä bossiin. Huo! Get your ass over here! Now we will throw your opponent after restraining them. To throw an enemy to the ground, press a direction on the left stick when you have them restrained. Restrain your opponent and throw them on my command. Go! I'm ready, boss. Ja mä en itse asiassa varmaan, onko tässä sit niinkun, voiko se periaatteessa raahata enää niinku tässä otteessa, mutta Huo! Get the fuck out of here! Woo pass! Fine work, boss! Now we will try CQC against multiple enemy opponents. Ooh. You can also take out a group of enemies by throwing an opponent you have restrained. First, restrain an opponent by pressing the attack button near them. Then, tilt the left stick to throw them. By tilting the left stick toward other enemies, you can send your captive flying straight into them. On my command, restrain and then throw your opponent. Go! I'm ready, boss. Get your ass over here! Whoop! 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 Nice! Nice! Again! Again! I'm ready, boss. Nyt mä hoidetaan paremmin. Come on. Huo! Get the... Teabag, hey! Boss! All right! Why don't we do something special since the boss is here? Anyone who feels like getting their ass kicked, step forward. Don't hold back, boss. Let's When do you're this. surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be sure to wait for the icon to appear. Go! I'm ready, boss. Siis tää oli helvetin hieno, eli tää on tällainen kompotettu niin sanotusti juttu. Eli sä otat CQCin aluksi. Heität mäkeen, sit sulla tulee kompo, pieni slow motion, uutta kompoa.
Nice! Tuo on pirun siisti juttu. Fantastic! Fantastic! Again! Go! Ja se on se, että se vaatii itelläkin. Tää on tosi uusi juttu, niin vaatii itellä vähän totuttelua vielä, opettelua, mutta niin... Sä lähet sinne. Siitä. Ja nice. Siitä. Fine work, boss! Snake itekin aina sanoo, And next. stop! Where's next? That's it for today! Jei! Thank you, boss! Ei mitään, oli hauskaa. Nähdään. Jätkät on ihan rikki. Boss tuli ilman paitaa ja ownasi kaiken. Snake! Ja täytyy sanoa, että ihan siisti näköinen HD-päivitys tässäkin. Tää tosiaan PS Vitalle aikanaan julkaistiin, joten sen vuoksi pikkasen sellainen karumpi ulkoasu, mutta HD-päivitys ihan hyvän näköinen, täytyy sanoa. Snake. David Hayter. Ainoa oikea. What's going on, Kaz? We've got guests. Time to move. Kazuhira Miller. Don't worry, it's not our friends from Langley. I brought him. Made sure we won't follow. Thank you, Big Boss. Call me Snake. Sorry, Vic Boss. Listen up. For us, there is no victory. But in revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. Here. Thank you. I feel like a new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. You see, over the past year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The Peace Constitution. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. The CIA. As you both know, the United States views Central America as its backyard. Even after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the U.S. And your government can't just give them the boot? We are not allowed to bear arms. Have some coffee. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can't maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology. That you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But we can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The governments agreed to cooperate. Unofficially, of course.
A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't gonna do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No. I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Paz Ortega. Hello. Paz. Peace. No kidding. That's my name too. Kazuhiro. Nice. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in la Costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. They did terrible things to her, but somehow she managed to escape. Zoo. What? Thank God. She's Okay. huérfana. Her mother died when she was small, and she lost her grandparents in the Civil War. Tässä sitten niinku löytää jotain She tai... hates war with a passion like no other. My name is Paz, and I will do anything to protect my namesake. It is my one and only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. Come on, Sorry, Snake. kid. We know who you are, Big Boss. That is why we've come to you. Damn. Joo. Prologue. An army without borders. An army without Metal Gear. Okay. Caribbean Coast, Costa Rica. Nice. Miller here. Do you copy, Snake? Kyllä. I see you've landed. That makes one giant leap for us. I'm sending this from the offshore plant, our mother base. Outer The signal heaven. is unidirectional. I'll be giving you commands and advice through this channel. Keep your headphones on at all times and pay attention. Also, make sure no one else can listen in. Snake, are you clear on the controls? Take a minute to refresh your memory. Use the Okay. left stick to move. Okei. Use the right stick to adjust your view. Okei. Kiitos Miller, kiitos. Ja siis joo, varmaan se To täytyy change sanoa. your settings, use the start button Nyt to Miller open the on. menu. Varmaan se kun achievement, jos ampuu mä videon. There's no one around. Why not try some shooting practice? Select a target and squeeze off a round or two. Press the directional buttons while holding the R2 button to switch weapons. Ready your weapon with the L1 button. Then press the R1 button to fire. How Joo, about eli a tosta little sen saa shooting auto-aimin. practice? 4 Try getting a taistelekin. coconut. Mutta me pidetään tää. Niin, tosiaan varmaan pitää sitten sanoa, että tosiaan... Ootpa nyt hiljaa, hei. Joo. Kas noin. Nice. Hienoa. Eli niin cutsceneit. Miller, please! Be quiet. Voit sä niinku kyllä mä... A perfect target. Looks like you won't be the first to put some holes in it. Some peaceful paradise. That means you're not alone out there. The enemy could be near. Why not sharpen your skills here a bit before you bump into one of them? Mm-hmm. Press the select button to turn on auto-aim. Press select again to turn it off.
With auto-aim, you'll lock onto enemies automatically. Only problem is, you can't target specific body parts. Auto-aim effectiveness will vary from weapon to weapon. Using auto-aim enables you to quickly draw a bead on the target. It's not entirely reliable though. If you want accuracy, go manual. Auto-aim only works with live targets. That means it won't snap to some threats. So be careful. Joo, kiitos. Oletko Miller valmis nyt? Niin eli mitä olin sanomissa, niin tosiaan kun tää on julkaistu niin PS Vitalle, eli tuolle Sonyn käsikonsolille, niin se myös tai näkee sitten noissa cutsceneissa. Mä en usko, että cutsceneit on tollasia sen takia, koska Vitassa ei tehoa löytys, vaan lähinnä varmasti se, että ollaan saatu peli pienempään tilaan. Eli tosiaan niin homma on tuollaisen sarjakuvamaisesti kuvattu. Mikä mun mielestä on varsin siistin näköinen kyllä. Niin napataan tuo kokonaatti. Joo. Nice. Boom. Nice. If you want to change the aim settings, take a look under options. Joo. Hitting an enemy's vital points can bring them down with a single shot. You can also intentionally avoid lethal shots. Say if you just want to slow the target down. Metal Gear. Saadaanko nyt niin... The Mark 22 tranquilizer gun can put enemies to sleep. Voi Milleri. Voinko niinku heittää sen granaatin? Mä tiedän, että on pitää heittää granaatti. Tranquilizer rounds are hard to come by. Don't waste them. Let's get up. The facility you're headed for is past that fence. A grenade should be able to take out that gate. Whoa! Booger catch! You throw them, Snake. Boom. Use the L1 button to ready throwing weapons. Get an Once hush you've readied puppy. the weapon, throw with the R1 button. Joo, kiitos, kiitos. Hienoa. Snake pääsi aidasta läpi. I gotta thank you for agreeing to this, Snake. Man, am I glad to be out of here. Finally, we can leave all that crap in San Geronimo behind. Break into the mercenary business for real. Let me guess. You're doing it for her, aren't you? For her. Pass. Vini pääsin tytär. Häh. Come on, antakaa nyt joku Snakelle sytkä. Se ei saa sikari palamaan. Come on, Snake. This could be good for us. They're willing to give us an offshore plant. A place we can finally put down some roots. This is our chance to expand MSF. We don't need a place to stay, guys. We're nomads. We always will be. What? You'd rather keep wandering from conflict to conflict? Tools in the hands of whoever's fighting at the time? The second we settle down, who's to say we won't become the warmongers? Listen to me, Snake. We're not mercenaries. We're not a foreign legion. MSF's a business. A new kind of business. Look, it's not like we're trying to start a war here. All we need to do is find out who this security company really is. Mä oikeesti toivon, että nuo mopot ei kuulu tohon. It's pretty obvious that they're backed by the CIA. Wait a sec. That would mean... Our friend, the professor, is likely KGB. I see. We'd be making an enemy of our homeland. And there'd be no turning back. This damn thing won't light. Huh? Put on some coffee, Kaz. It's time for a little chat with the professor. Nice. Tollasen käden mäkin haluan.